পর কতগুলা গাড়ি। ফরেস্ট দিয়ে যাচ্ছি। পুরো রাস্তা ফাঁকা, শুধু একটা নদী। খরাক। সামনে একটা বাজার আছে, ছোট্ট বাজার। বাম বাম ও বাম। সামনে আরেকটা বাম। টাকা যাচ্ছি তো। বাইপাস দিয়ে যাচ্ছি এখন নাকি? রাস্তা রাস্তা দেখে মনে হচ্ছে নাস্তা, সকালকার নাস্তা। রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। গাড়ি ছাড়ে খনি বানাচ্ছে, গাড়ির হ্যান্ডেল ছাড়ে একেবারে হ্যাপি ড্রাইভার। হ্যান্ডেল তো ছাড়ছি, হাত আছে, হাত আছে, হাতটা উঠায় দাও, তাহলে না হয়ে গেলে কি করবো? এবার হাত তো গাড়ি দেখো, এবার আর হাত নেই। তো গাড়ি জলপাইগুড়ি আর বেশি দূর নাই, চলে এসেছি আমরা। ট্রাক্টর আবার কি যেন হয়েছে, ও ড্রাইভার পেচ্ছাপ করতে দাও। এক নম্বর আমরা যেখানে যাই সেখানে সব কিছু আনিয়ে দেয়। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ছোটো ভাই, প্লিজ গাইস। তারপর কী হবে? তারপরে সিলভার প্লে বাটন দেবো 1 লাখ। কি
পাশ দিয়ে জলপাইগুড়ি যায়, এই পাশ দিয়ে পাঙ্গা সাহেব যায়। তো আমরা পাঙ্গা সাহেব যাবো। চেকপোস্ট, এটা হলো চেকপোস্ট মোড়। এই জায়গাটার নাম হলো চেকপোস্ট মোড়। রাস্তার কাজ চলছে, রাস্তার কাজ। রাস্তা কত বড় বড় জিনিস। পেট্রোল পাম্প, এটা একটা সিমেন্টের ফ্যাক্টরি। কত বড় দেখছো, কত বড় একদম স্টোর। কোন দিক দিয়ে, খেত দিয়ে? আমরা খেতে এন্টার হলাম। চলো গাইস, চলে এসেছি। চলো এখন খেতে যাচ্ছি, আমরা খেতে যাচ্ছি। চলে এসেছি এখন আমরা মাঠে তো যাচ্ছি। চলো পুরো ব্লগটা দেখতে ভালো লাগলো, লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন। এখন আমি গাড়িটা চালাবো, তোমাদের ভাই। চলো দেখে নাও গাড়িটা আমি কীভাবে চালাই। পিছনটা দেখাচ্ছি, সামনেটা পুরো মাঠটা কেমন দেখতে। তো আমরা চলে এসেছি, এখন আমরা জলপাইগুড়ি বাইপাস দিয়ে চলে এসেছি, কারণ আমরা মাঠে আছি, চাষ করব। তো চলো তোমাদের দেখাচ্ছি আমি পুরো জায়গাটা কেমন, খুব সুন্দর জায়গা। তো দেখাচ্ছি চলো। এখানে একটা বড় কিসের জন্য স্টোর মনে হচ্ছে, এটা আলুর স্টোর হয় না, ওই তো আলুর স্টোরই হবে। জুম করে দেখাচ্ছে, এই যে দেখো পুরো সুন্দর, পুরো একদম খুব। তো গাইস চারপাশ দিয়ে যে মাঠ দেখতে পাচ্ছ, কি সুন্দর একদম, বাড়ি ঘর চারপাশ দিয়ে। গরুগুলা ঘাস খাচ্ছে, ওই যে পোয়াল টোয়াল আছে, আলু বুনছে ওই দূরে, আলু বুনছে। যাবো দিক দিয়েই, তো দেখাবো চলো। পিছন টিছন সব দেখিয়ে দিচ্ছি। তো গাইস গাড়িটা একটু চালানো যাক নাকি, চলো করি। কত দিকে একই দিকে। গাইস আর একটা বড় স্টোর দেখতে পাচ্ছ, কত স্টোর এখানে, আলু, যেখানে আলু স্টোর করে রাখা হয়। দেখো গাইস গাড়িটা একা একাই চলছে, সেই মজা লাগছে না? ও কি মজা হচ্ছে, আমি একা একাই চলছি। গাইস সামনে লোটারটা ও যে দেখতে পাচ্ছ কিনা, একটু কাছে যাই তাহলে দেখতে পাবা। বাচ্চাটা কি ভয় পাচ্ছে দেখো। ওই যে লোটারটা চলে এসেছে, লোটারের সামনে, লোটার গাড়ি। লোটারটা আজকের জন্য এটুকুই। এখন লোটারটা লাগা চাষ টাস করবো, পরের ব্লগে সেটা আমি দেখাবো। আজকের জন্য এটুকুই। সবাই ভালো থাকবেন গাইস, লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিডিওটা ভালো লাগবে গাইস, টাটা গাইস।